I know the reason you are still on mask, my grandmother, because her lungs are challenged. The lungs. Amen. She keeps struggling for breath. So that's why she's afraid of this thing. Who is she to you? She's my mother. Look, your mother, she has trouble with the lungs. Yes, man of God. Meaning gasping for air. Yes, man of God. That's what she always complains of. And the joints are always painful. It's painful. It's always painful. And legs. I think you are happy nowadays. The blood pressure. She's on the medication for high blood pressure. This time around it has been It's stabilizing. So don't worry, the Lord is going to settle it. Thank you. Come on. Thank you. Thank you, Jesus, for healing my mother. Thank you. Thank you, Jesus. I'm healed. Good morning, church. Ki Elsie Mudongo, ki tswa Francistown Borolo. Meo ke bapileng le ene ke ngwanake wa boraro mo bo ngwanake ke Chipo Rathukwane mo pake ja Mkijo ke rile ka 29 last year ibe go na le ka di 28 tsa October ne ke tile gone ga ke ntse ka kwa be le gore mona Modimo o tsamaya ka rona ntse a re rapedisa a ba nkemeletsa a ba mpolelela gore mme wa Modimo wa lwala mme e seng go lwala ga Modimo o go lwala ga Satane ke bo ke sa itse gore mona Modimo ha ntha jaro wa re ke bo ke akanya kana ke morapedi le nna be ke re o mpolelela se ke se utlwang ke be ke utlwa e le gore o ntha gore ditikolola tsa me mo di bothoko le maoto a bothoko tota o ntse wa lwala high blood sukiri mo teng malwetsinyana hela ta mo go wena mantsintsi ne ke utlwa ke lapa go na bothoko ke ithela ke le bothoko hela ke nna ke le bothoko tota bothoko e seng bothokonyana ke ne ke se ka palama step seasonese o re a ke se palama kana ke gogobeja ka ngwana kana ke direng a ele high blood sale ka 2019 tota ne sa tshware ko morago ga bo 2019 ne sa tshware e be le gore monna wa Modimo tampolela gore makgwaga a gago a tsena phigo mo teng o palelwa ke go hema tota ke ne ke palelwa ke go hema e ne le COVID mme a ke a bona gore ke letse COVID kana ke a lwala ka gore ke ne ke thola ke apere max mme gone ke ne ke na le letshogo la gore ha nka togela max ke ta swa ka gore na ke utlwa ke le mothogo ke bo ke akanya gore kana go a swiwa gore a gore ha ke sa swa gompieno ka 12 ke ta go swa ka 1 a ke sa swa ka 3 ke ta go swa bosigo gore ke ne ke thola ke akanya sengwe le sengwe gore nkana ka tsamaya nako le nako ne ke sa kgone sepe tota le go masimo ke ne ke re ha ke le go masimo nka tsamaya ke bo ke nagatse o ka re nka bata setulo ka dira ke ntse gatse sengwe le sengwe se ke se dira mo tshimong le go gata tota ke sa gate ke tsamaya mo gongwe ke wa tota ke golagala ke le mo tshimong ya no na le mathata le stroke ampere se go ita mathata ha ho o na le divorce ha o na le divorce o bo utwa bothoko jo bo hiteletseng
jo bo tsene mo teng go dira gore o ka go tsaisa sone stroke se ke se buang. Sa bobedi ke ngwana o tlhokagetseng, ngwana yo o ne o mo rata thata, o ne o sa kgaogane le ena ebile dilo tsa gagwe ga o rena dilo tse di tsamayang. Ga o re o dira dilo gongwe le gongwe go a phatalala, o re o dira se sa phatalala. Yaanong e be le gore monna wa Modimo o mpha prophecy eo a ba re o ka bitsa bana. Mme ke bitsa bana ba ne ba le ko Gaborone ba bata ba bolelelo ka bo ka tsamaya ko gae e ntse monna wa Modimo a nthaile a re mme ga o ka rapela dilo tsa gago di tla siama. Tota ke dilo a ke tsena ko gae ne ke na le Hilux, mme Hilux ya khona ya teng ke thola ke reka sengwe le sengwe ke itsenya e pala go tsamaya. Pharologanyo ke gore nna monna wa Modimo re la seno go dira jalo ke be ke ya go sepateleng. A ke tsena go sepateleng ba ntha ba re high blood ya gago e ko tlase, mme e ne ke dira bo 200 and something. Yaanong ba re e ko tlase tota mo go nna metsang. E be le gore ga ke tsena ko gae ke thela tlhaloganyo e setse e buile, ke be ke akanya gore ke nka tsenya koloi eo mo Facebook ke e batela bayara. Rile ke ntse ke be ke bona motho a tswa bokanye a re ke a e bata bayara mo koloi eo, mme ke taba ke le gone go ka la bothano. Ga e le gore a ke santse ke ntse hela ke be ke bona motho a nthare ke ha dishopong nna ka re o tile go itsaya ke legodu. Kante la re le mpatele motho o ka e dumisang re be ke mmatela re bo re tsamaya rote ko toropong le nna ke na le kolotshana e nngwe. Ha re tsena ko toropong a ba tsena mo Buckley's, a tsena mo Buckley's a ba taya madi. Be ke beta monna weyo ke be ke mo raya ke re ngwanaka a re ye re go reka koloi, a re wa go reka ka eng, ka re tla kwano a bata a ta hela ke se ke tsamaya le yone ko gae kana mo bankeng ke ne ka reka koloi gone ho. Koloi eo ya nthusa ke be ke tsaya di-key tse ke tsenya mo koloing ke driver. E be le gore gone ho ke be ke santse ke re gongwe tse dinnyane eo ke bona bana ba ta bone ba nyetso ba le 5 a le bona ba le gonega nama ditente mme ga ke santse ke re koloi ke e be le gore go ta bana ba ta ba re kana mme re tile go gagela nto e a ga kae gone a ne go na le ditente tsa rona a nto e be a hiwa e manobonobo a gore ene ke nna mo go yone e ne e nna ke godisa bongwana ke le mo teng gore ba hole ba dire ba nyalwe modimane le bone ya gompieno ha pula ina ha ke utlwe go fitilwe go bo go tsengwa stofu se se kgua se se laitang go godimo nna ke ntse ke ema teng. Let us bless Jesus Christ for the blessing of our mother. Gone ha ke simolola bolwetse yana La di bona dipalo mo borotong mo thupa ditshwantshong. BP ya mosadi mogolo e ne supa 206/90. Ha re lebella mo mojeng go godimo ke dipampiri tsa mosadi mogolo tsa bongaka, BP ya gagwe ke 132/73. La bona gape ke 134/73. Mme re gakologele gore e ne etswa go 206/90. ye ke yone koloi ye ke buang yone ye ke hilweng ke monna wa Modimo.
ke yone ntho e ke e buang ka gore ha ke a itsaya sentle mme la bona gore ke tile e dirile manobonobo e ntle ke mo teng ke yone ke te kota se ha yone ha te di halase tsone tse ke di aluminium ana ke di itse a gore a ke le mo teng ke apa le stofu se sone seo se ko teng se patagane kana e fitilwe e betse ngwa stofu mo teng ne ke ra ke tswa kana ke a toilet ke tswa ka khorele ke taba ke re o no tsamaya jalo ke ne ke tsamaya jalo mme ke sa batle gore batho ba mpone mme gompieno ha o nna hela o le mo gae wa tsitsipela o bo rapela o bo itse gore gwa ya masimo gwa go lengwa o lemela bana ba gago ba bona dijo ba sa kopi o ntse o kopa mo modimo o tshwaragana le mongwe ha hane upe o rata mongwe le mongwe banna ba modimo ba ha bata ba go rapedisa ba ithela o ntse o tsetsimetse mo modimong gwa relela hela Good morning, church. I would like to thank God for healing that He gave to my mother and the blessings that she has talked about. It's really a blessing. We are really blessed to have God in our lives who has also kept her to be there, to be praying for us, because ever since we're growing up, she has been telling us that there is nothing that you can do without God. So I just want to thank God for that. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.